Now, brothers and sisters, naghapunta sa the rising of a leader. And then, it's very important. I want you to understand, our goal for the preaching series is to inspire all of you to rise up. Na mubarog ka igsoon, mga lagad ka sa Ginoo, nga magamit ka sa Ginoo for His glory. No, muna ato ang goals ato ang preaching series. And then we discuss the turning point. Nga kailangan klaro sa imuha kung kanus ka giluwas sa Ginoo. And then we discuss also the rooting season. Dahil after nimo giluwas, kailangan klaro sad sa imuha unsa imong buhaton para dili jud maukang ang imuhang ugat diha kang Kristo. And we also learn about growing season as a leader. So mapadayon ta diha. So atong i-discuss is growing in character. No, it's very important. No, that if you want to be used by God, if you desire that one day from now, na usa ka adlaw ni ana gamiton ka sa Ginoo, nga pinaagi sa imong kinabuhi igsuon daghan ang maluwas nga kalag. No, kay maunay giingon sa Biblia that God desire that everyone will be saved and will come to know the truth about Jesus. And so, nag-desire ka nga pinaagi sa imong kinabuhi na magamit ka sa Ginoo para maluwas ang imong pamilya, maluwas ang imong mga silingan, maluwas ang imong mga higala, dili para dalhon sila sa relihiyon igsoon, kundi dalhon sila dinha sa tinuod nga kaluwasan nga si Kristo lang ang makahatag og dili ang relihiyon. Nag-desire ka ana, mo na mong gusto nga mabutang sa imong kasing-kasing na you will desire it, that God will use you mightily and powerfully. As much as you desire for it, I want you to understand that the ultimate desire of God, that when He save you, He wants to see your life fruitful to eternity. No? So, importante sa Ginoo nga muluwas og kalag, pero hinumdumi ni igsoon, importante sad sa Ginoo nga ikaw nga gigamit sa Ginoo, igsoon, sigurado gayud nga luwas ka. Sigurado gayud nga imuhang pagpamuhat dinha sa Ginoo, no? Approve sa Ginoo, igsoon. Now, let's read John chapter 15 verse 1 to 2. No, Jesus said, I am the true grapevine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit, and He prunes the branches that do bear fruit, so they will produce even more. Na ako'y kaila nga pastor sa sa una. Niana siya sa ako nga ang pinakagikahadlukan nila, protestante man siya, reform, protestant. Niana siya sa ako nga ang pinakagikahadlukan daw nila nga bersikulo sa Biblia naa sa John chapter 15. Mao ni siya. No, ang pinakagikahadlukan nila nga pag di na daw sila mamunga, basig putlon sila sa Ginoo. No? And you know, naay mga churches ang ilang interpretation sa verse in John 15 verse 1 to 2 is that the fruit there has something to do with discipleship. Nga pag ang usa ka Kristiyano daw wala kay disciple, putlon ka sa Ginoo. No, napoy ubang church nga dili lang discipleship kundi dili character sad. Character plus discipleship. No, pag wala ka ng character nya, wala kay discipleship, putlon sad ka sa Ginoo. But I tell you, brothers and sisters, it has nothing to do with discipleship. It has nothing to do with discipleship. No, ang giingon din I am the true grapevine and my Father is the gardener. He cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit. So importante kayo sa Ginoo nga ang imuhang Christian life nagapamunga ka. Importante na sa Ginoo. Dili lang kay gigamit ka sa Ginoo, no? Nangalagad ka sa Ginoo, malipay ang Ginoo ni ana igsoon, pero importante sa iya nga ikaw as Christian na ay bunga nga tinuod nga maghatag og himaya sa iya. And He prunes the branches that do bear fruit, so they will produce even more. Now, let's look at Matthew chapter 3, verse 7 to 8. Unsa nang bunga nga to ang pasabot igsoon? Dili siya discipleship, pero unsa na siya? In verse 7, it's all about John the Baptist. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to where he was baptizing, he said to them,
Gingnan niya ang mga Pharisee ug mga Sadducee. Kini sila nangalagad gini sila sa Ginoo. Gihimo na nilang karir ang pagpangalagad sa Ginoo. Nang eskwela ni sila. Tibok life nila gikan bata hantod sa nahimo silang Pharisee ug Sadducee. Swito kaayo sila sa balaod ni Moses. Pero unsay ingon ni John the Baptist sa ila, "You brood of vipers, who warn you to flee from the coming wrath?" In verse 8, "Produce fruit in keeping with repentance." Gi-challenge ni John the Baptist ang mga Pharisees and Sadducees na niadto sa iyaha, produce fruit in keeping with repentance. So it is very aligned with what Jesus said, that He cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit. What is that? The change of life. The change of life. Your character. Muna importante sa Ginoo. Mahimong useless ang imong pagpangalagad igsuon kung imong kasing-kasing na puno o garbo. Imposible na siya. You cannot even enter heaven if your heart is so proud before the Lord. Even pastors were not exempted with the identification, with the truth that we need to bear fruit of repentance. We need to secure to God na pag atubang mi sa Ginoo igsuon, we are truly born again before God. So what is our encouragement? Yes, it is true that all of you, I want you to serve the Lord. Now, usa ka adlaw ni ana, mangalagad mo sa Ginoo, mag-evangelize mo, mag-disciple mo, pero ayaw kalimti igsuon, importante kayo ni sa Ginoo, kay kung wala ka ani, no, matuman ang giingon ni Jesus that He cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit of repentance. Sumpay nato. No? So, it is very important. Growing in character. Very, very crucial. Very, very important. No? Walang, me as your senior pastor, that's my goal. No, I have no goal just to use you, just to expand the church para managhan ang membership, tapos wala ko'y pakialam nga wala na day ka nagapamunga og tinud-anay nga bunga, tapos usa ka adlaw ni ana mag-decide na si Jesus nga tanggalon na ka. Kay wa jud ka namunga, nangalagad ka pero wa jud ka namunga tinud-anay. No? Wala jud klaro nga repentance, wala jud character, wala jud change of character, which is very important in the eyes of God. No? Walang mayon ko sa inyo ha igsuon, nga it doesn't mean you're a Christian, it doesn't mean that you have a church, it doesn't mean that you are baptized and you have the baptismal certificate, it doesn't mean that you are one of the church leaders, it doesn't mean you are a missionary, or you are a pastor of a church. It doesn't mean that will guarantee you that you are approved and you are saved in the eyes of God. Because I tell you, in hell, there's so many pastors, missionaries, even apostles in hell, claiming that they are apostles. Even Jesus said that, "Have I not prophesied in your name? Have I not healed the sick? Have I not casted out demons? Have I not raised the dead?" So, giklaro na sa Ginoo igsoon nga ato ang confidence dili sa mga butang, leadership, position, o sa ato ang pagpamuhat sa church. Ang ato ang confidence is ang grasya sa Ginoo nga mao'y ni bag-o sa tuang kinabuhi igsoon. Amen? Amen. So, now, let's read Romans chapter 5 verse 3 to 4. Apostle Paul said, "Not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope." Now, I want you to understand that suffering produces endurance. Pag walay kalisod igsuon, di jud ka mulahutay. Pag wala ka nasanay og kalisod, di jud ka mulahutay. Nako igagaw, hayahay kaayo, daghan kay kwarta. Daghan kay kwarta. Kaya nila magpaskwela og Ateneo, ana-ana. Tapos, wa jud kalahutay. Kaya wa man agi kalisod, hayahay man kaayo. No? Pero ako sa ako ang side, working student, dugay kay ko ni graduate, mga 6 years ko bago ni graduate sa college. Grabing kalisod, sige, matuo ka, murag di na ka ka-graduate. Work forever naman siguro ko sa UM. No? Pero nagrasyahan man. No? Nakita pag forever. Oh, dito sa UM.
No? So, my point, brothers and sisters, suffering produces endurance, and endurance produces character. Now, atong goal is we want to grow in character. Kwaon na to ang key points na endurance produces character. Ang mulahutay, igsoon, mo resulta o tinuod nga kinaiya nga maghatag og kahimayaan sa Dios. And remember, commitment is the starting point of endurance, and no commitment, no reason to endure. No, kung gusto ka mo grow sa character, kinahanglan mo endure ka. Kung gusto ka mo endure, kinahanglan committed ka. Kailangan mo commit jud ka nga Lord, mao jud ni. Lord, mao gyud ni nga church. Diri jud ko mga lagad, diri jud ko mo simba, mga lagad jud ko nimo Lord. Naa jud kay commitment nga ibungat sa Ginoo. Now, if na kay commitment ibungat sa Ginoo, then you will endure. And because you endure, you will produce character. So, in producing character, during the time that you will endure, kaya imong commitment igsoon, i-test mo guna sa Ginoo. No, nag-commit ka sa ka-church. Pero kung church hopping lang ka, wala dyo'y testing mahitabo igsoon. Kung karong Sunday sa SOGMC ka, next Sunday si CF ka, next Sunday dito ka sa Christ the Healer, pagkasunod Sunday dito kay Lucky Buloy, wala na. Askang sa aga na gyud. Dili jud ka i-bless sa Ginoo. Dili jud ka mabag-o igsoon kay wala may commitment. No? Pero pag naa kay commitment, moingon jud ka sa Ginoo nga Lord, tagay ko grasya Lord, nag-commit na ba ako? Tagay jud ko grasya Lord nga mulahutay jud ko. No? And then tungod kay nilahutay ka, bag-uhon ka sa Ginoo. Maghinahinay na kag pamunga og tinuod nga bunga. No? Og ang imuhang pagpamunga igsoon, daghag mga moments sa kinabuhi nga didto ma-trigger o ma-test ang imong character. So there are three major moments of life that triggers character. First is the moments of crisis. Second, the moments of conflict. And third, the moments of success. Inumdumin ninyo ni, mga moments. Pastor, pwede the moments of grace? No? Major moment nga pwede nimong ma-encounter sa imuhang Christian life. Crisis, conflict, and success. Pinaagian na igsoon, it can make you a better Christian or it can break you and ruin your character. It's either make you or break you. Tagaan jud kag chance sa Ginoo igsoon nga pinaagi ni ana, crisis, conflict, success, ma-prove nimo sa Ginoo, no? Nga sold out jud ka, tinud-anay jud ka sa Ginoo o pinaagi ni ana igsoon, mabag-o ka. So let's look at the moments of crisis. No, in Romans chapter 12, verse 12, Apostle Paul said, "Rejoice in our confident hope, be patient in trouble, and keep on praying." Now, in the moments of crisis, what you will learn is patience. In the moments of crisis. Ingnan mo ang katapad, be patient. Be patient. Yes. In the moments of crisis, you will learn patience. Unsa ba nga crisis ang pwede mahagiaguman sa usa ka tao? Financial crisis. Moment nga walang-wala ka. Walang-wala na jud ka ba? Baliktad na imong bulsa. No? Bukuot ka, murag mulusot na sa imong tiil, ang imong kamot. Wala jud kay makuot. Crisis. No? And then, according to the Bible, if you are in crisis, you should pray. You keep on praying. And while you keep on praying, God is teaching you to wait and be patient. Financial crisis. Emotional crisis. Emotionally, dili ka okay. No? And you want God to help you overcome that crisis. But you can still apply patience. Just be patient. God is doing in your life. No? If you're undergoing psychological crisis, physical crisis, nagsakit ka, and you need God's miracle, then God is telling you, be patient, my child. Learn patience. And with all those crises also, God wants you to learn now what is in Psalm 34 verse 17. Ingon din ni,
The righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. Now, in times of crisis, it is very challenging, my dear brothers and sisters, to do what is right. In times of crisis. Naglisod ka, wala kay kwarta. Emotionally, dili ka okay. Physically, you are not fine. Mentally, you are not okay. But in that situation, God is giving you an opportunity to do what is right. Because if you are emotionally not okay, it's easy to do the opposite. If you are financially broke, it is easy to do the opposite side of God's will. Pag wala kay kwarta, mas dali ang mangupit. Mas dali ang mangilad. Pag emotionally dili ka okay, mas dali ang mustorya o mga pamalikas. No, mentally dili ka okay. So mas dali sa imuha nga bubuhat og mga butang no nga dili dapat buhaton sa usa ka tawo. But according to the verse, the righteous cry out and the Lord hears them. So in the midst of crisis, my dear brothers and sisters, God is still challenging us to do what is right. And the most right thing to do is to cry out to the Lord. Manawag ka sa Ginoo. That is the most righteous thing that you can do in the midst of crisis. Instead na ma-involve ka sala, instead na mahisalaag ka, instead na mubuhat kag mga butang nga dili iya sa Dios, ang pinakabutang nga imong buhaton o gusto buhaton sa Dios nimo igsuon is you cry out to Him. And His promise, the Lord hears them and He delivers them from all their troubles. Righteous. Piliun nimo unsay tama sa panahon sa krisis, and God will hear you. No? In Hebrews chapter 5 verse 8, we can learn from Jesus, according to Hebrews 5 verse 8, even though Jesus was God's Son, He learned obedience from the things He suffered. He learned obedience. Mo ni nakapa-amaze ako igsuon. Si Jesus, Son of God, no? Anak na sa Diyos. Pero sa dihang nagkalisod siya, sa dihang nagsuffer siya, kabalo mo, siyang na-learn? Obedience. Unsay point ana sa crisis? Sa crisis igsuon, you're financially, you're not okay, emotionally, psychologically, physically, you are not okay. My dear brothers and sisters, God is giving you the opportunity in that crisis to obey Him. Because that's what Jesus did. He obeyed the will of the Father. Bisan pa man sa kalisod, nituman siya. And we know, if you are in crisis, for example, wala kay kwarta, dali ra kay maingon nga di na lang ka musimba kay wala kay kwarta. Yes, dali na lang. Oh. Di ko musimba, ano mo ka ni simba? Wa mo kay kwarta. Na ikaw sis, ano mo ka ni simba? Emotionally, dili ko okay, dili ko musimba. Easy na lang kayo. Nga dili mo tuman sa pagbuot sa Dios. Igsoon, di kaganahan mo basag Biblia, di kaganahan mo ampo. Di ka ganahan mo simba, di ka ganahan mo apil o mga aktibidades sa church. Ano man? Because you are in crisis. But you know what? Let's learn from Jesus. No, according to the Bible, He learned, though He was God's Son, He learned obedience from the things He suffered. You know, dali kayo mo obey paghayahay ang kinabuhi. Murag wala kayo struggle. Pag nakay kwarta, wala struggle mo simba. Pag emotionally happy ka, ay lami kayo mo simba. Pag physically healthy ka, okay ra kayo. Lami kayo mo basag Biblia, mo ampo. Pero pag dili ka okay, igsuon, mo obey pa ba ka? No? Will you obey the will of the Father? And if you choose to obey, God can really say that you already learned obedience. Amen? No? So let's note the notable godly character to apply. First, we apply patience rather than complaints. Panahon sa krisis, instead na mo reklamo ka, taasan ni mo imong pasensya. Amen. Hinay mo katapat, taasin imong pasensya. Instead na mo reklamo ka, taasin imong pasensya. No? Iampo na sa Ginoo. Second, we choose to live a righteous life amidst crisis.
We choose to live a righteous life. Salig sa Ginoo. Ayog salig sa mga sariling kusog. Pag musalig mo ka sa mga sariling kusog, mubuhat kag mga karumal-dumal na butang. Ang mga tao nga walay pagsalig sa Ginoo, nga financially broke, nangawat na, nanulis na og bangko. Wa mo sila salig sa Ginoo. Amen? Oh, nanulis na. Pero kung musalig ka sa Ginoo, mahimo kang matarong. Igsoon. Third, we choose to obey God in all circumstances. Sa unsang nga panahon, igsoon, whatever the circumstances, this is our priority. We obey God. Amen? No, we obey God. Now, the second major moment that triggers character is the moments of conflict. The moments of conflict. Now, in Ephesians chapter 4, verse 26, gingon din ni Igsoon, be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath. Now, according to the Bible, it's not wrong, totally wrong, 100% to become angry. As long as you do not sin. For example, imong anak nangupit. Niyang ihang gikupit kay pangpalit og isda. Gipalit niya, gidula niya dito kuan. Street Fighter dito sa silingan ninyo. Street Fighter, mga Super Mario Brothers, Battle Tank. No, naadik may mong anak si dula o computeran. Nya ang iyang gigamit nga kwarta kay pangpalit ninyo og bugas og sudan. As a parent, you have the right to become angry. As a parent, you have the right to become angry, but you have no right to do sin while you are angry. Unsa day makasala ang tao pag masuko? Oh, number 1, pamalikas. Mamalikas. Oh. Number 2, manapat. Oh. Manapat o grabe. No, giman man si Biblia, bunalan man daw ang anak, pero dili po ng panapat nga mabantay bata na ka. No. Bunal lang slubot. No, bunal slubot. Oh, or istoryahon. No, pero dili nang mabantay bata ka no. Kaya ningon man ang Biblia God, be angry and do not sin. No? So, it is in the moment of conflict possible na anger, but you should not sin. In James 1 chapter 19 verse 20. Mas klarohon pa yun nato. Understand this, my dear brothers and sisters. You must all be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. Human anger does not produce the righteousness God desires. Remember, take note the word human anger. There is a godly anger. Masuko ka sa sala. That's a godly anger. Nakaigsuon, ibuhat og immorality, alangan magmalipay ka, no? Oh. Imong igsuon, napariwara, nalulong sa scam, alangan magmalipay ka, masuko jud ka sa iyaha. Masuko ka sa iyahang gibuhat. Igsuon. No? And but that is a human anger, it will not produce righteousness that God desire. Take note of the word, be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. No, wala gingon diri igsoon nga slow to not angry at all. Na-joy anger. Importante na sa kay Ginoo kabalo man masuko. No, pag magpakasala ka igsoon, gyud malipay ang Ginoo sa imong kinabuhi. Gibugna ganyang impierno. Kaya mga tao nga di mo tuo sa iya, ma-impierno gyud. Unana kasuko ang Ginoo, kita wa punta na unana no, wa man ta nagsugnod og kalayo tapos itambog na to tanang tao didto. Nga nasuko ta, wa man jud ta zero kabuhat sa dana no. Pero ang Ginoo gibuhat jud niya. He is merciful, He is gracious, He is a loving God, but He created hell. You need to understand. No? Righteous anger. No? So, in the moments of conflict, it's good to learn to be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. And in Ephesians 4:15, Apostle Paul said, we will speak the truth in love. It's very important. Growing in every way more and more like Christ, who is the head of His body, the church. Now, in the moments of conflict, we will speak the truth in love. Amen? Magkuyog yun na. Kamatuoran o gugma, igsoon. Ang gugma din igsoon, dili na siya emotion-based lang. No? Kalang musulti kas kamatuoran, for example, ang imong igsoon nagpakasala.
Tungod kay love nimo nang igsuuna na, sultihan nimo sa kamatuoran na pag ipadayon na nimo, brad, maimpierno jud ka, brad. Mali ginay mong ginabuhat, brad. Pag mupadayon ka, ana, no, delikado imong kinabuhi, ana, malaglag jud ka. Sa kalaglagan. That is speaking the truth in love. You will not compromise. Amen? You will speak the truth in love. Kung kay nag-una ang imong concern, nga dili ka gusto ng tawhana, maimpierno. Mao jud na, bottom line. Pwede nimo iikis-ikis nga maluoy ka sa iyaha, ano ka sa iyaha, emotionally attached mo, pero idiretso na yun nimo, down to the bottom pit. You will speak the truth in love because you are so concerned with that person, because that person might go to hell. Amen? That is speaking in truth in love. That's why you should not compromise. Okay, what is the example of Jesus speaking truth in love? In Matthew 18, verse 15 to 17, this is how we resolve conflict. I want you to learn carefully. This is how Jesus wants you to resolve conflict. In Matthew 18, verse 15 to 17, Jesus said, "If another believer sins against you, go privately and point out the offense." That's how we resolve conflict. If naay somebody nakasala sa imuha, no, ang imong buhaton, you go privately and point out the offense. That's a righteous way in dealing with conflict. What is the unrighteous way? Kapag naay makasala sa imuha, i-chismis nimo sa uban. Libakon nimo sa ubang tao. That is unrighteous. That is not according to the will of God. According to Jesus, if another believer sins against you, go privately and point out the offense. Do not compromise. Speak the truth. Si Jesus ni nang ingon igsoon na. No, go privately and point out the offense. Next, if the other person listens and confesses it, you have won that person back. Now, if maminaw ng tawhana, tapos mag-humble down o mo-admit nga nakasala siya, then you have won your brother or your sister. And verse 16, but if you are unsuccessful, take one or two others with you and go back again, so that everything you say may be confirmed by 2 or 3 witnesses. Now, giadto na nimo privately, wa nimo siya gilibak, wa nimo siya panabi sa ubang tao, giduol nimo siya, brad, di jud ko kaangay sa imong gibuhat, brad. Nakay sala nga gibuhat sa kuha. Asa man ato? Ani? Dili man na tinuod. So kung dili ma-resolve, manawag ka og witnesses nga nakabalo sa situation. And then, according to Jesus, no, go back so that everything you say may be confirmed by 2 or 3 witnesses. Verse 17, if the person still refuses to listen, so nadyo rin mga tao kung na igsoon, no, nga nakasala na sa imo, gistoryahan nimo sa ingon, dili mo patuo. Gidalaan na nimo witness, di gyapon mo patuo. Now, Jesus said, if the person still refuses to listen, di gihapon sa maminaw, maski nanay witness, take your case to the church. Kanina, pag di gihapon maminaw, moadto na ka, ang imong kaso dalon na nimo sa church. What is that? The church leadership. Ang simbahan. Isa may leader sa church. Ang senior pastor, ang pastor, the founders. There is a GMC. Then, if he or she won't accept the church decision, treat that person as a pagan or a corrupt tax collector. Mo niningon, the most loving, the most gracious, the most merciful person in the whole world. Nag-advise nga pag ang usa ka tao dili maminaw sa desisyon sa simbahan, treat that person like a corrupt tax collector or a pagan. Now, I want you to understand the cultural background of a Jewish person. Sa mga Hudiyo igsoon, pag pagano ka, bawal sila mo shake hands sa imuha. And pagan, they are people who worship idols. They worship other gods. Corrupt tax collector, ang mga tax collector, kung nakatanaw mo The Chosen, di ba, si Matthew, kay ginaiwasan siya sa mga Hudiyo. Nga naman, kay mo na'y pananaw sa mga Hudiyo. And according to Jesus, if someone will not accept the decision of the church leadership, if someone will not accept, treat that person as a pagan or a corrupt tax collector.
My dear brothers and sisters, from the very words of Jesus, Jesus acknowledged the authority of church leadership. Si Kristo na ha, Son of God. Pero that's how He wants you to resolve conflict. Bawal ichismis, bawal libakon, at tuwa diretso ang tao, personala. Pag humaning na siya sa iyang sala, pag di siya maminaw sa imo, pagdala og mga witnesses, pag di gihapon siya maminaw, dalaa sa church, kaya ang church leadership, mo investigate, tapos pag mo verdict ang church, final na gina siya. And that's what we do here in SOGMC. And that's a righteous way in dealing with conflict. Nung ka, Pastor, abi ba na kong maghinilakay lang? Pastor, abi ba na kong patas-anay og luha? No? Padakuay og tsabaw. Oh, dili igsuon. Klaro kay dire, basahan ninyo. Ug balik. Si Jesus mismo nag-ingon. That's how we resolve conflict, no, in the church. Now, notable godly character to apply. We apply self-control in dealing with anger during conflict. And during the conflict, you apply self-control. Kontrola ang imuhang kasuko. Kaya imuhang kasuko, possible, mo sideways na, hindi mo mabuhaton sa'yo dapat imong buhaton. Next, we dare to speak the truth in love without compromise. Importante ni igsoon. In the midst of conflict, na yung mga tao, they want to dwell in emotion but not in the truth. And they want to cover the truth with emotions. But according to the Bible, you speak the truth in love. Truth is very important in the conversation. Importante na siya. No? Nga di yun na mawala, di yun na ma-compromise. Third, we pursue righteousness in resolving conflict. What is that righteousness? You follow Matthew 18:15 to 17. That's the most righteous way in dealing with conflict. You pursue righteousness and resolving conflict. In Jesus' way, resolving conflict. No? Muna igsoon, sama sa giingon ni Jesus, the final say is the church leadership. Muna, you must be careful in dealing with church leadership. Kay sila'y gitahasan sa Ginoo, sila'y gitagaan og authority nga mo settle og mohatag og verdict sa unsa nga conflict nga mo arise in the church. Huh? Now, the third moment that I want you to learn also to endure and produce character is the moments of success. No, kaganina moments of crisis and then moments of conflict katuon ta diha. No? Sa crisis, katuon ta nga maobey, maging pasensyoso, maging mampuon. The moment of conflict, makatuon ta, nga bisan pa man tama ka, di ka pwede nga magpalabi sa imuhang gibati. Kailangan ka matuuran dyan mo labaw, mo follow dyan ka og tama nga balaod. No? And then, you follow the righteous way in dealing with conflict. And then, third is the moments of success. Kani, importante. Natoy saying nga giingon sa una pa, your last success is your greatest failure. Your last success is your greatest failure. That's why you have to be careful in dealing with success. Nga naman, in Proverbs 16 verse 18 to 19, according to the Word of God, pride goes before destruction, and haughtiness before a fall. Now, bago daw ang usa ka tawo ma-destroy, there is a moment there in his life that he became so proud. Proud enough nga dili na magpa-correct, di na maminaw og advice, dili na maminaw og unsay tama. So, kay wa naman siya naminaw, wa na siya nagpa-correct, nagpadayon siya siyang binuhatan og na-destroy siya. That's very real. Pride goes before destruction. Haughtiness before a fall. In verse 19, better to live humbly with the poor than to share plunder with the proud. It is very practical. Mas maayo pa daw nga makigpuyo ka og mga pobre nga naay humility kaysa makigkuyog ka og mga tawo nga garbuso. Nga naman, tungod kay according to the Bible, pride goes before destruction. Those people who enjoy their pride, they will be destroyed whether they like it or not. And then makikuyog ka sila, madamay ka silahang destruction. Huh?
That's the Bible. Pride goes before destruction. Manang, be careful with success. Unsa na nga success ang pwede ma-attain sa usa ka tao? Number 1, fame. Pag musikat ka, dengan kag followers sa Facebook, TikTok, pag maganana ka, millions na yun. No? Wala na lang ka ba? Millions na, grabe. No? No? Nakakay fame. Tapos, nakakay fortune. Oh. Daghan kag kwarta. No? And then, nakakay female. Oh, nakakay babae. No? Nakakay love life. Feel good kay ka. No? Those are success. No? Sa imong kinabuhi. But be careful. According to the Word of God, pride goes before destruction. No? So you have to be careful. E katong success kay mong natin igsoon, mao'y gamito ni Satanas. At first, blessing siya. Wow, praise the Lord, gi-bless yun ko. Na ako'y kwarta, na ako'y sakyanan, na ako'y balay, na ako'y love life, asawa, gwapa kayo. Bana nga hitsuraan. Tapos akong mga anak, the best kayo. No? And then, blessing na siya. Yung ka, Lord, salamat Lord, gi-bless ko nimo. Pero pag mahimo na ng garbo, sumbanan si mong garbo, pagbantay, igsoon, kay masukamod yun ka. O di basta sukamod, dili lang basta latigo. No, dugmukon juga sa Ginoo. Ingon dito, pride goes before destruction. Now, let's learn 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 19. Let's learn. Unsa dapat if naa ka sa success, unsa imong attitude? Oh. In verse 17, Apostle Paul said, teach those who are rich in this world, those people who are successful. Kay para sa toa, ang success has something to do with money. Amen. Daghan ka tuod, followers, sikat ka, pero wa kay kwarta, di dyan mo na ma-appreciate. Hindi ka kapalit og burger. Daghan kay kag followers sa TikTok, YouTube, pero wala kay income. So useless gina, magkuyog gina, fame, money, fortune. Kuyog gina siya. Now, teach those who are rich, who are successful in this world, not to be proud and not to trust in their money. Di daw mahimong garbuso, di daw musalig sa ilang kwarta. Which is so unreliable. Ngano nakaingon si Apostle Paul nga unreliable? Giingon na sa Biblia, pride goes before destruction. Mas maayo pa makikuyog og mga pobre nga na humility kaysa sa mga dato nga hambugiro. Oh. Verse 18, tell them to use their money to do good. So if successful ka, gamita ay mo ang success to do what is good. They should be rich in good works and generous to those in need, always being ready to share with others. By doing this, they will be storing up their treasure as a good foundation for the future so that they may experience true life. That's how we deal with success, my dear brothers and sisters. Bisag unsay hitsura ka sa success nga ma-attain sa usa ka tawo, learn not to be proud and not to trust in your attainment or success. Be careful, because God knows our heart. And God opposes the proud. God so angry with pride. So gubaon juga sa Ginoo hangtod sa makaamgok ka. No, mo nang magbantay ka sa imong success. Yung ka pastor, pwede sa crisis na lang ko mabalik. Mas delikado man ang success kaysa sa crisis. Tinood na siya. Kaysa crisis igsoon, kung mag-fail ka, di kay ka maulawan, kay di man ka sikat. Wa pa ka ni sikat. Tapos di ka mahadlok mawad ang kwarta, kay wala kay kwarta. Di ka mahadlok mawad ang love life, kay wala kay love life. Crisis gani. Walay love life. Pero kung successful ka, bantayan dyan mo igsoon. Dako kay casualty. Giingon na sa saying na kung ano ang tayog ng lipad, ganun din ang pagbagsak. Lagapak yun. Murag si Lucifer ba? Taas kay gilupad, langit yun. Di ang pagbagsak, di na demonyuhan ko ng now. Angel ba ya siya? Pinakagwapo nga angel sa heaven. Sa diyang gihulog sa Ginoo, pinakapangit nga creature. Mas pangit pa sa mga ok-ok. Una-ana, masuko ang Ginoo igsoon. Pag naay garbo. No, hadluko eh. Himutang ok-ok. No? Okay, notable godly character to apply. Remember this. We pursue humility in every success that we might attain. Make it your habit. Pag nakay achievement, didaog ka sa kuan, successful imong business, nakatrabaho ka, na-promote ka, naag maayo igsoon.
Pursue humility. Pursue humility. No? Next, we choose to trust God rather than our attainments. No? Choose to trust God. Kanay mo ang na-attain, temporary lang na. Amen? Temporary lang na. Dili na mao'y hinungdan nga nahilangit ka igsuon. Munang ayaw i-allow ang mga temporaryo nga butang mao'y mupukan nimo. Mao'y mo destroy sa imong karakter. Mao'y mo guba sa imong kinabuhi. Mao'y mo guba sa imong reputation because they are just temporary. No? God wants you to learn that. Next, we use our success to do more goodness and give God all the glory. There's nothing wrong to become successful. Gusto sa Ginoo nga mahimo kang successful nga businessman, successful nga employee, successful nga estudyante. Walay problema ni ana mo excel ka sa tanang area sa imong kinabuhi, mulambo ka kay naghag promise ang Ginoo ana, for I know my plans for you is plan to prosper you and not to harm you, to give you hope in the future. Tanang plano sa Ginoo gusto niya mahitabo sa imong kinabuhi, but you have to be careful with this. Don't use your success as an opportunity to become proud. Because the moment you are proud, you will hate rebuke. You will hate rebuke, di nakapabadlong, di nakapakorek. Kaya nga naman, asa na di ka padulong? Padulungay na ka sa imong distraction. Kaya mga tao nga nagapabadlong pa, nagapakorek pa, mahawas sila sa kapildihan, igsuon. Nga naman, kay naminaw pa man sila advice. Oh. Pero kung grabe na ang garbo, di na maminaw og advice, mapadayon jud ka, ma-destroy jud ka. Og mao nay dili gusto sa Ginoo. Gusto sa Ginoo, produce character, real character, humility. Now, last verse, 2 Corinthians 3:18. Apostle Paul said, "So all of us who have had that veil removed can see and reflect the glory of the Lord." Kabalo ba mo, sa wala pa ta sa Ginoo na ay veil, na ay nagtabon sa tuang hunahuna. Mo nang bisag unsaon tagwali sa una di gyud ta kasabot. Bisag unsaon tag-invite sa una mo balibad gyud ta, mo na siya ang veil of understanding. Gi-remove na siya sa diha by the grace of God, and it was removed so that we can see and reflect the glory of the Lord, and the Lord who is the Spirit makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Now, you have to understand this. Jesus wants you to become like Him more and more every day. In the moments of crisis, gamito na sa Ginoo para mahimo kang susama kang Kristo. In the moments of conflict, gamito na sa Ginoo para mahimo kang susama kang Kristo. In the moments of success, gamito na sa Ginoo para mahimo kang susama kang Kristo. Igsoon. Amen? Amen. Word to remember. Christ-like character is the most important produce that God wants to see in your life. When you serve without Christ-likeness, your service to the Lord worth nothing. It will become worth nothing if there is no Christ-likeness in our character. Let us all stand.